E aí, pessoas, vamos continuar? Vamos aqui na encruzilhada. Vamos tentar abrir o outro portão. Ah, aqui é em cima da cidade, né? Ah, eu meio que já fiz isso, né? Ah, tá. Tem ali, ó, pra abrir o caminho ali. Só que é aqui, ó. Isso que eu o vendedor. Cara, eu queria muito que tivesse um preview, né? Das paradas. Tá certo. É, tem mais algum outro aqui? Tem. Eu queria a decoração. Ver se tem alguma decoração lá pro farol. What does spirit spend money on? Never mind. What do you have? Mas não é money, né? Você tá vendo que não é money. Eles estão cobrando aí outra coisa aí de ti, né, meu? Bora aqui, ó. Portão das Lamentações Profundas. Eu tenho 2 pontinhos que, nossa, vai ser certinho pra eu... É aqui, ó. Deixa eu ver qual dos dois lados. Uma duração de vantagem. Dano contra a barreira. É sobre... Ah, elas não ganharam nada. Não, 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 não. Não, essa aqui eu não vou mudar. O que é isso aqui? O seu dano de habilidade sempre resulta em um acerto crítico. Usar uma habilidade consome 20% da sua saúde máxima como dano físico. Aí, ó. Vale a pena isso aqui. 20% da sua vida, pô. Do jeito que eu só morro nessa caralha. Pera aí. É, eu só acho que eu vou trocar ali. Por esse aqui, ó. Bora.
Vambora, porra. Não. They keep coming back. We have to stop whoever's raising them. Eita. É esse maluco aqui? Ou tem alguma outra coisa? Tá. Ah, é lá, ó. Nice rug. Got through that. Certo. E eu sei que só vai piorar, neve. Isso que é o pior. Bora. Company, get ready. É esse maluco aqui, ó. Find the portcullis. That one's raising the others. We need a way through. Ranged incoming. Get a wisp and follow me. You'll get a taste of your own medicine. Can't do this without a wisp. Let's do this again. Right on him. That's one for us. Clear out. Peraí. Ranged attackers. There. Take it out before it raises any more dead. Got us a range. Não! Eu deveria ter matado eles! Antes de liberar o capiroto! Ah, mas eu acho que ela tava ali fazendo mais, né? Tem que matar ela. Tá certo, tá certo, tá certo. Finish it. We're under fire. Acabou? Good work, everyone. Porra.
Não, essa aqui não. Essa aqui que é mais forte, pô. Nev, always get the job done. Those undead look elven and ancient. Well, whoever they served, they're fighting for the gods now. Árvore. Jesus. One for us. Beware the ancient that sleeps here, dweller. Death and blight have not tempered its rage. Ih. O jogo avisou, entendeu? Tem um bicho ali meio negociado. Será que ele dá dano de necrótico ou dano de fogo? Vamos descobrir. Depois, se eu morrer, eu troco de armadura. Bora. Deixa eu salvar. E que salvamento aqui não adianta nada, né? O jogo salva automático e foda-se onde você salvou. Corruption. Undead. I'd say we found out who's responsible. E ela? That's a problem. Traição do felação. Take it down! Not too bad. Got him in position. Não, perdi meu fogo. Ranged attackers. Hold tight. His back turned. Ai, pode. I'm ready. Let's go. How's that? Coming at range. Ah, ele é imune a enfraquecimento. Essa runa não funciona nele. We're under fire. Look out. Não, se bem que ele tá, ó. Ele tá sim. Ready to go again. Só não apareceu. Got it covered. Your turn. They're at range. Nossa, cara! A arma dele, o range. Unfinished. Good to go. Outward, southward.
Pera. Got us from a distance. For freedom. Baixou. Cara! Growing power from fate tech. It's not healing itself. Não. Should weaken it. Não, aí eu vou falar pra você, pô. Vai tomar no cu, caralho. Back. Turn. Look out! Behind you! Is back. Not too bad. A storm. Unfinished. They're hitting us from afar. Cara, tenta ir por trás dele, mas é muito difícil, cara. Quando chega perto dele, ele vira. Go again. Right on him. Não vale a pena. Não. Maluco é nível 32. Daqui a pouco nós chega aqui. Ara. Tá. Beware the ancient that sleeps here, dweller. Death and blight have not tempered its rage. Não, meu querido.
Deixa ele aí. Deixa ele aí mais um pouquinho, tá bom? Quem sou eu? É aqui, né? Beleza. Aí aqui, abre o caminho para as eras perdidas. Mas, tipo, eu tô em cima, né? Tá embaixo, ó. Eu não descobri ainda. Peraí, eu não entendi isso aqui. Falta abrir mais uma. Aqui, ali. Lace, are you all right? Huh? Yeah. I'm okay. You were just staring. There's something on your mind. They're dug in here. The Venatori must be after something nearby. Let's get it first. They're aiming for us. Time to finish it. Time to clean up. Feel a blessing. Coming at range. I'm there. That's a win. Take out those crystals and we cut off the power they're channeling. Right. Anyway, you were just staring. There's something on your mind. It's just everything. Sometimes it doesn't feel real, you know? Yeah, I know. Got us from a distance. Quem é que tá ali, cara? Distância da onde? Pô, pelo amor de Deus, cara, dá um tempo vocês. That's a problem. Ranged incoming. Olha lá. We're not alone. Vai embora, porra. Continues. É brincadeira, cara. Finish it.
Take a shot. Porra, mano. Well, that's done. Ah! Tão perdido aqui, meu. I'm ready. Let's go. That's a win, Rook. There. The Venatori can't lock us out anymore. Got company. Claro. Claro. Finish it. Time to end this. Did the Venatori build that? More likely they co-opted it to seal off this place. O que a encruzilhada está fazendo? Os espíritos da encruzilhada fazem o necessário, Felasan, assim como nós. Obrigado, Solas. Isso foi muito útil. Realmente ajudou seu velho amigo a organizar uma rebelião contra o Evanures. Ah, sim, sim. Entendo. Entendo. Compreendo. É sobre. Certo. Ok, vamos pra lá então, mais pro fundo. Pra cima, o que que é ali pra cima? É, mas não tem nada aqui, eu acho que é indo lá por trás mesmo. Porque aqui, ó, aqui não tem como subir. Ó. Vambora andando. Olha lá. For the old gods, attack! We've got company.
fire. Let's finish this. Sim. Sim. It's another barrier down. Coming at range. Bitch. Calma aí. I'm ready. Good to go again. Take him out. Got through that. Muito que bem. Ah, esse é a neve que eles têm vulnerabilidade a gelo, né? A frio. Aí eles se fuderam. Eu não... Ah, tá lá em cima, ó. Cara. Tá. Ah, não. Tem uma escada aqui. Nossa. Claro. É claro. The range. Watch it. Não. Que? Ele morreu? O outro? Morreu. Não. There. That's what... Why were the Venatori after this statuette? Just being near it makes me feel... regret. Os caras não aguentaram. O cara não aguentou uma quedinha ali, ó. E já morreu. O cara tava voando. Calma aí. Eu acho que eu tenho habilidade pra gastar.
Mais cólera. Área fatal. Não. Ah, mas eu... Peraí. Ó, mas esse aqui é esmagamento. Eu tenho esmagamento. Área controle. Mas o chute direto eu dou o chute. Eu não tenho muitas habilidades. Na verdade, acho que eu não tenho nenhuma habilidade de duração. Hum... O de projétil. Esse aqui é bom ao ganhar evasão. Mas acho que eu vou pegar... Eu já tenho todos. Só falta liberar aqui, ó. Só no nível 30 pra liberar mais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tinha pegado esse. Esse aqui é bom. Porra. Então nós vamos chegar aí. Tá. E aí depois eu vou pegar esse aqui, ó. Ok. Ah, que lugar. Ah, certo, tá. Então é isso, pô. Que, tipo, eu já explorei aqui. Ah. Certo. É, então, basicamente, eu vou voltar pro farol pra poder... né, ver essa questão ali da estátua, né, que o Inquisitor te dá. Ó, eu tenho novas cartas. Eita, na verdade eu tenho várias. Mensagens das fronteiras, a luta pelo sul. Rook. Embora as circunstâncias que levaram ao nosso encontro talvez não fossem as que nós teríamos escolhidos, eu fico feliz por termos nos conhecido. Eu soube de você pelo Varric, é claro. E a Hardin continua falando muito bem de você. No entanto, o maior voto de confiança veio da Morrigan. Ela sempre soube ver quem pode fazer o mundo mudar, mesmo que essa pessoa ainda não saiba. Então foi ela que sugeriu que nós nos conhecêssemos e, como sempre, ouvir o conselho dela acabou sendo a decisão mais sábia. Infelizmente, eu trago notícias ruins. Os ecos do ritual dos Solas e das divindades escapando se espalharam pelo sul, e o cheiro de guerra está bem forte no ar. Em Orley, uma facção dissidente da nobreza se aliou com o culto venatório e atacou as forças da realeza de Orley e os fortes fronteiriços de Ferelden. Os corsários Antan importunam os navios que saem de Ostwick e nas regiões selvagens do extremo sul. A podridão apareceu novamente. E nas regiões selvagens do extremo sul, a podridão apareceu novamente. Foram vistas grandes quantidades de criaturas sombrias perto das ruínas de Ostagar.
Mas eu disse para você deixar o sul comigo e mantenho essa posição. Eu compartilho as notícias não para pedir ajuda, mas para lembrar que você e o seu pessoal não estão por conta própria. As divindades agitam os males de Tedas, mas o povo continua firme e resoluto. Cuide das divindades no norte e eu vou garantir que o sul se cuide sozinho. E quando tudo isso acabar, vamos brindar a vitória. A primeira bebida é por minha conta. Atenciosamente, o Inquisitor. Ok. Rookie Professor Volcarim. A vigília está enviando essa carta por mim. Eu sou o homem que havia sido escravizado pelo culto venatório. Meu nome é Claudus. Obrigado. Desejo muitas bênçãos a vocês por impedi-los. Eu nunca teria visto o sol de novo se não fosse por vocês. Ah, é o carinha que a gente encontrou lá nas catacumbas de Nevarra. Na necrópolis. Eu sei costurar muito bem. A vigília diz que há uma grande demanda por alfaiates dos seres mortos. Isso foi estranho para mim, já que não precisamos dessas coisas em Tevinter. Mas a vigília me alimentou e me deu um trabalho. Eu nunca vou poder retribuir a ela, e nem a vocês, mas vou ajudar a vestir os seres mortos de Nevar. Que vocês andem na luz. Claudus, um homem livre. Rook, o supervisor da Câmara se certifica de que alguém esteja sempre de olho nas relíquias que você nos ajudou a trazer de volta. Ele me olha estranho quando eu tento chegar perto. Até chegou a sibilar uma vez. Eu imagino que não dê para arriscar. Tenho certeza de que alguém fez alguma coisa para deixá-las ainda mais perigosas. Não sabemos quem ou por quê. Um indivíduo inimigo da expedição do Véu? Alguém que se dedica ao caos? De qualquer forma, muita gente aqui estaria morta se você não tivesse aparecido naquela hora. Então, obrigado. Atenciosamente, Hélio. Cara Rook, eu agradeço novamente por descobrir o que aconteceu com o Tainor e o Horus. O Gus está se adaptando à vida sem eles, eu acho. Está comendo bem e eu e o resto da expedição do Véu brincamos com ele quando dá. Ele ainda grita quando eu tento tirar a mochila velha do Horus da gaiola dele. Você já ouviu Nug gritar? É arrepiante. As coisas têm sido terríveis ultimamente, mas ter o Gus por perto me ajuda a passar por tudo. Ele realmente faz todo mundo sorrir. Eu agradeço de novo por trazê-lo para casa. Atenciosamente, Sloan. Rook, eu preciso agradecer novamente por me ajudar. O Killon, curandeiro dos Dragões das Sombras, disse que eu me recuperei bem. Nós trabalhamos em conjunto para mapear rotas ao longo das partes corrompidas das catacumbas. Mais pessoas da guarda também chegaram. Juntando a guarda cinzenta e os Dragões da Sombra, vai dar para tirar as criaturas sombrias daqueles túneis. É um esforço conjunto que se estende por todo o continente de Tedas. Onde quer que a luta leve você, eu acredito que você e suas amizades vão dar um jeito. Essa podridão, ou podridões, vai chegar ao fim. Guardiã Vesta. Muito que bem. Não era muito bem isso que eu queria fazer, né? Mas, vamos lá. Mas... You cannot do this, Algernon. You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, leave. Our people must rebuild, and we must help unite them. So, we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. We fought to win, and now the Evenuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe in something. They need strength. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside.
That was Se a gente não strange. soubesse. They were speaking Elven, but I understood it. I believe we have experienced a memory in each of our native languages. Not just any memory. One of the Dread Wolves. And the mages who declared themselves my gods. Well, mine and Davrin's. Anyone see anything in that memory we can use? Elgranon was hungry for power. Did anything he could to get it, and to hold on to it. Then Solas, furious at Elganon's installing himself as a despot, started his rebellion. There's another moving part in this. Mythal. She was keeping the peace. Mythal and Solas were close. The Inquisition found a temple to Mythal, and there were wolf statues everywhere. Then she sides with Elgranon over him. A betrayal. É muito doido isso, né? Porque, assim, existe uma coisa que tem que ser dita, né? Parece redundante pra gente, porque a gente já sabe a lore, né? Nós já vimos através dos outros personagens, dos outros jogos, principalmente no Inquisition. Mas é um facto que eles aqui não sabem, né? Então, eles estão descobrindo, né? E aí parece que a gente tá vendo a mesma coisa. It sounded like Solas was loyal to Mythal. What did Elganon call him? Mythal's lapdog? And then she grabs power alongside Elganon instead of standing for her principles. I'd be angry too. Angry enough to start a rebellion? That's not how he'd see it. He didn't destroy the world. Elganon did. Solas did what he considered necessary to stop him. Solas would try to justify what he did, but he'd also blame himself for what happened. Perhaps these murals aren't simply memories. They're what Solas wishes to forget. His regret. That means they're a way to learn his weak points. Why are we worried about Solas? He's trapped. Right. But the Dread Wolf was the god of trickery. He's looking for a way out. Bet on it. Meanwhile, keep your eyes open in the crossroads. If there's a way to restore the rest of these murals, Solas would have kept it in his hideaway. It'd be nice to get inside his head for a change. Eu me pergunto se a gente vai descobrir alguma coisa que é novidade até pra gente, sabe? Tipo, da história do Solas. E achou mais. I was not certain you would come. You were the one who walked away. I never turn my back when my friend needs me. The Evanurus seek the magic of the Blight. Impossible. The Blight is safely sealed away forever. Though I wish I could believe you, I have sensed the breaking of the wards. I will investigate your claims. If they forget the danger of the Blight, I will endeavor to remind them. What if, instead, you left the Evanurus and remained with me? Do you not wish for freedom from this struggle? Be at peace, love. I will stop them. As you must. The Blight is our mistake. Isso daí é uma novidade, né? Pô, que isso? My Love? Did Mythal call Solas love in that memory? That's what it sounded like. Exato. So they were doing it. The elven gods were free with their emotions. They felt things deeply. The way they express things, well, it feels romantic to us, but that wasn't really how it was. Back then, I mean. Nah, they were doing it. Yes. Eu vou deixar as opções kkk pra minha outra playthrough, cara.
Whether they were doing it or not, Solus cared about her. That's what matters. So the Dread Wolf goes to Mythal. They might be fighting, but they have history. And he warns her about the other gods using the Blight. That's more important than his rebellion. It's like kingdoms coming together when an archdemon rises. Mythal didn't think it was possible. She said the Blight was sealed away. There's an old legend about it. Davrin, the one with Andrul's armor. Not sure it matters. We're deep in elven lore already. What's the legend say? Right. Well, Andrul was the goddess of the hunt. She put on armor, magic armor, made us something called the Void, drove her mad. I remember this one. The other gods were afraid Andrul would turn on them. She was doing all kinds of horrible things, causing plagues. It does sound like the Blight. Well, it all ends with Mythal fighting Andrul. After, Mythal turned into a dragon. She what? Why didn't you start with that? Anyway, she took Andrul's armor away. Then Andrul's madness left, and peace returned. Intriguing. So it's possible Andrul stumbled onto the magic of the Blight. And when Andrul went mad, Mythal took it from her and locked it away. Until someone started using it again. The Blight's one of the only things that really scares Solus. He came to Mythal afraid. And she took it seriously, too. So Mythal goes off to investigate what Solus says. Then, what? It's too clean. Seems plenty messy with them doing it. But this isn't just a memory. It's something Solus wanted to hide. What's the crime? What did we see here that he feels guilty about? I think I might know. When the Inquisitor was saving the world from the breach, he met Mythal. What? Like in a dream? It was complicated. She helped the Inquisition. There was a magic pond and a dragon. Nice. The point is, she also said the other elven gods betrayed her, killed her. Caralho, meu. O pessoal da Inquisição é fofoqueiro, né, meu? Porque assim, porra, isso daí aconteceu com o Inquisitor e a Morrigan. E aí, porra, eu imagino assim que quando voltava pra Skyhold, que isso? As informações assim, alguém contava, uma companion contava pra outra, aí o Cullen, sabe, uma outra pessoa ali, a Josefine, espalhava, e daí virava esta merda aí, cara, todo mundo sabe de tudo. Como é que ela sabe que tinha o lago e tipo, essa conversa quem teve com a Mythal foi você ali dentro da Fate com a Morrigan? Agora, eu não gostei deles terem falado assim, ah, tinha um dragão aqui, ó, aqui. Porque o que eles estão deixando implícito aqui é que a escolha é do Inquisitor beber o Well of Sorrows. Porque quando o Inquisitor bebe o Well of Sorrows, você vai atrás do dragão, né? Que ajuda e tudo mais. Só que assim, quem deixou, por exemplo, a Morrigan beber o Well of Sorrows, ela é o dragão, então tu não vai atrás desse dragão. Palhaçada. Okay, sorry, point of order. If they killed Mythal, how was she still around to help the Inquisition? Elven god magic? She'd spent centuries gathering strength and sharing people's bodies, I think. If it was a truly benign possession, that speaks to her character. So there's the shame Solus wanted to erase. He blames himself for Mythal's murder. Well, it's not just that she died. What do you mean, Tosh? It's... Ugh. There was stuff he wanted to tell her, but he waited too long, and then she was dead. He never got to make it right. That twists you up. That's it. There's our crime. Doesn't really tell us anything we can use, though. We know more than we did. That's something. Then I guess we keep our eyes open if we come across more of these memories.
Ai, tudo isso porque ele tá puto, porque nunca conseguiu falar pra Mital que amava ela. O cu, cara, porque ele encontrou com ela no final lá e tomou a força dela no Inquisition. Então por que não disse? Tá de palhaçada com nós, cara. Aí, ó, temos outro arrependimento que nós vamos ver aqui. Eu já peguei vários pelo visto e saí por aí metendo You louco. dare to try to cage us, jealous of our growing power. You will pay the final price for this betrayal. We warned you not to use the Blight. For this, and for Mythal, I sentence you to sleep in exile ever after. Your own lives will form the veil that keeps the horror you unleashed at bay. So he locked the gods away and created a veil between this world and the Fade. I mean, they were terrible, no question. But what he did, it didn't just stop them. It destroyed our culture, our world. It wasn't just to stop them. It was to stop the Blight. We've seen how bad Elganon and Gillenane are. Imagine all 7 corrupted gods running wild. So he created the veil just to keep the elven gods locked in their prison? Yes, to keep them from accessing the Fade. But was the creation of the veil around the world an accident? You heard him yelling. That's not the sound of a ritual going right. What do you think, Rook? Mas foi um erro. Ele não. Ele já falou isso pra gente, né? Que ele não queria ter criado o véu, né? Ele só foi perceber depois. Ele. Ups! Fiz uma merda, eu só queria prender eles, mas acabou que o quê? Criou uma paradinha aqui. Né? Uma camisinha do mundo que ferrou a gente. Entendeu? When I joined the Shadow Dragons, the first thing they told me was to remember why we were fighting. We protect those who couldn't protect themselves. You don't start fights that could endanger bystanders. I know Solas had to stop the gods, but a lot of innocent people died because of his big, flashy trap. Fair odds he agrees with you. That's why he's ashamed of this memory. I had another question, and I'm sorry, maybe this doesn't matter, but Solas trapped the blighted gods in an ancient elven building, right? That's what it looks like. Maybe a palace? Fancier than what I've seen in Arlethan, at least. And then, the Magisters were lured into the Fade. They broke in, which let the Blight escape, and turned the Golden City black. Right, and the Black City hangs in the Fade, a little reminder of their mistakes. What's wrong, Lace? It's just... the Chant of Light says that the Maker built for them the Golden City, the center of all creation. But if the Golden City was an ancient elven palace, then the Maker didn't build it. The elves did. The Chant of Light is Andraste's visions from the Maker, but it sounds like it's wrong. You're asking if we just disproved the entire Andrastian faith. Did we? Eu ia falar isso, cara, eu tava só esperando tudo isso acabar pra comentar que, tipo assim, é muito bizarro, porque tudo que você sabe, por exemplo, no Origins, né, sobre a cultura, tipo, do Maker, da Andraste, até como eles explicam o que é a Blight, no comecinho, quando abre Dragon Age Origins e vai explicando ali, né, no Tapestry, na tapeçaria, o que causa a Blight, tipo assim... Eu só lembro daquela fala do Corypheus no Inquisition, né? Beg that I succeed, for I have seen the throne of the gods and it was empty, sabe? Tipo, Playmaker, é isso.
Fale como alguém que não acredita no deixar de lado dúvidas sobre o Criador. O que importa são as lições. Sinto muito que isso doa. The Maker was never my faith, Lace, but I'm sorry this is hard for you. The chant of light has seen many iterations over the centuries. This may simply change our understanding of it. But this was the one I grew up with. My ma still sings the chant. You know? The Dalish clans are struggling with the same thing. What do we keep? What do we lose? The Elven Gods, the Maker. No matter who you light a candle to, you've got some hard questions to ask yourself right now. Doctrine is not the truth. It is one of many paths to the truth. I recognize the sentiment, though not the specific quote. Who said that? My mother. Ah. Questions of faith aside, we have some very real gods that still need killing. Looks like there are 3 more of these murals with the Dreadwolf's old memories. Wonder what else he's hiding. Cara, não, tem umas partes muito boas. O Ataque é muito engraçado, mano. Ai, caralho, quantas que eu peguei, meu? Eu tô sentindo que, tipo assim, era pra eu ter feito isso há muito tempo. E daí ter ido atrás das paradas, só que eu peguei as estatuetas e agora... Estamos fazendo Vamos lá, mais uma memória. E faltam mais 3, né? Então agora mais 2. You have so long observed the world. Why not consider joining it? But I have no desire to live as humans. I have the Fade. Besides, this talk of taking on a solid form. I think you underestimate the danger. When you took the glowing stone to build your body, did the earth not shake? Delirium gives us the strength we had when we were of the Fade. We are the best of physical and spirit. I need your wisdom, Solas. To withstand the louder voices who would go too far like Elganon. I need you. This is madness. You must know that. I will always follow where you go. What? This is astounding. The ancient elves were spirits who voluntarily manifested a physical form. I'd rather go back to talking about the Blight. Hey, Lucanus. Could Spite turn into an elf? No. Sorry, but... what? All right, so elves are sort of spirits. What do we do with that? To be clear, this memory only shows that the first elves originated from spirits. Balara, you and Davrin are no more spirits than anyone else conceived naturally. Conceived naturally? Guess I'll go ask my mother. The knowledge that an entire people were formed from a mass manifestation could change our entire understanding of magic. If we let it out, is that the right call? Do you want bigoted humans yelling about how elves are demons? Davrin's got a point. World's not short on small-minded humans. That. If the world learned about this and it led to attacks against elves? Elves have enough trouble as it is down in Exato. Ferelden. We have to tell someone, though. Strife and Ireland, at least. É assim que começa a If I told espalhar. Thea and Viago, they'd think I was sampling Viago's poison collection. No one will believe us. Okay. We keep this to people we trust who have good reason to know. No shouting it from the rooftops. Agreed. The Morn Watch has a great deal of experience keeping dangerous secrets. So, beyond the world-shaking stuff, what else did we learn here? Solas himself was a spirit. What kind do you think he was? Well, his name is Elven for pride. Oh, okay. There's something else. Not about spirits, or not all about them at least. Solas didn't want to become a person with a physical body. Right.
He only agreed after Mythal begged him. Then that's his regret. He wishes he'd never taken physical form. Maybe, but not just that. Solas was scared. They built their bodies out of lyrium, and it made the ground shake. They were so happy about gaining the lyrium's power that they didn't notice it came from the Titans. Or didn't care. The first memory we saw with Elganon seizing power, it happened at the end of a war. A war between the Titans and the elves. Those power-hungry bastards. It feels like we still don't have the full picture. But I think that's part of what Solas regrets. He didn't see the danger. Except he did. He was worried, you said it yourself. He did it for Mythal. Everything that followed, he could have prevented, if he just told her no. Then he's got a war on his conscience. Plus, whatever we find next. Olha, eu vou falar pra você, viu? Eu tô aqui pensando na galera que fez romance com Solas. O quanto que deve estar dando uma dor de cotovelo neles, descobrindo que basicamente o Solas, ele fazia tudo o que a Mythal pedia. Assim, e tipo, eu acho que ela é o amor da vida dele. Sabe? Gente, será que eu peguei todos? Vamos lá, mais uma memória. Have you created what we need? With this, the proper ritual will sunder every Titan from its spirit. But you must know those severed dreams will certainly be driven mad. A disembodied blight of pain and anger. It is awful what we're doing. And the only way to end this war. Solas made the weapon that killed the Titans. No, not killed. He cut away their dreams and left them broken and mindless. He passed me in the halls of Skyhold for a year. He made polite conversation, and he knew. He knew what he did. I don't know what to say, Lace. I can't even imagine. I'm so sorry. I served in the Inquisition. I know terrible things happen in war. But to do something like this... The Titans were the size of mountains. I doubt the elves were winning their fight. He considered this the cost of saving his people. Fear and guilt make people do stupid things. To do such a thing. No wonder regret eats away at Solas. No, it's worse than that. That isn't what Solas regrets. Those severed dreams will be driven mad. A disembodied blight of pain and anger. Mierda. You can't. That's not possible. When a warden hears the calling, it's like a song in their mind. Sound familiar to you, Lace? The song of Lyrium. Of the Titans. We think of the Blight as this monstrous force with no mercy, no compassion. Evil incarnate. Instead, it's a caged animal. Mistreated and imprisoned for centuries. Until all it knows is fear. What does this mean for Darkspawn? Should we be trying to help them? I don't believe so. If the Blight is a corrupted dream, Darkspawn may be mindless manifestations of its anger. Right. They're not people. We're never going to get through to them. The Titans are a problem for later. We have Elgarnon and Gillanane to deal with now. And then I want Solas to look me in the eye and answer for what he did. Each of these memories has been a deeper regret.
and almost all of them involve Mythal. Only one mural left to uncover by my count. If we find it, we'll see what's worse than this. Cara, é isso que eu não aguento. Tipo assim, olha, o Lucanis falou, acho que foi o Lucanis ou o Davrin falou, ai, não adianta, né? Os Darkspawn são como fala? São, tipo assim, uma manifestação do sonho doido e tal. Não tem como argumentar. Cara, e o Awakening? E o arquiteto? Sabe? Tô aqui pensando. É óbvio que eles não sabem do arquiteto, mas tô aqui pensando nisso. Cara, que loucura. Gente. Minha cabeça, ela tá explodindo, assim, num nível. Jesus. Calma. Cara, eu queria rever a última, essa lembrança aqui, ó. Não tem como rever? Shit. A arma que ele fez, então, é tipo a adaga do ritual. Que é a adaga de lírio. E a adaga que, enfim, o Varric achou, só que era lírio corrompido, era o lírio vermelho. Que eu não lembro se a Lore já explicou, tipo assim... Não, o lírio vermelho é tipo, é um lírio tocado pela Blight, não é? Não tem aqui. É. Quando está afetado pela podridão, o lírio fica vermelho e entra... Ok. Então, basicamente, ele fez uma arma do próprio sangue dos titãs. Porque o lírio é o sangue dos titãs. A gente descobre isso em The Descent. Né? Cara, que loucura, mano. E eu tenho a última memória? Tem. Ai, meu Deus, não sei se eu tô preparada, galera. É a memória do final do Inquisition. I knew that you would find me soon enough. You need the power of a god. The strength that I alone still carry. The blighted Evanuris will soon break free from their prison. I must make a stronger one that can contain them. While the prison is important, it is not the only goal you seek. Why should I not tear down the veil and bring back immortality to all the elven people? They deserve it. The elven people of today do not deserve to see the world they love be torn apart to salve your conscience. I must fix what I have broken. I am sorry. As am I, old friend. Cara, ele é muito doido, meu. Solas killed Mythal? After all that? Is this another memory from a different time? No. He wore that same outfit in the Inquisition.
We knew Solas woke up in this world without most of his power. Now we know how he got it back. By killing the only other god around and stealing her power. All that epic magic and godly power. In the end, it comes down to love and murder. Same as always. All these memories are about Solas being sad that he was right and nobody else could see it. He was right about how becoming elves would lead to war with the Titans, but Mythal wouldn't listen. He was right that using the dagger on the Titans was evil, but Mythal wouldn't listen. He was so proud when he imprisoned the other gods. Finally, he got to prove that he was right, and they were wrong. Then he wakes up in our time and finds out he was wrong. The elves have nothing. The Blight's a constant threat. And Mythal's alive, somehow. But she still won't listen. But this time he'll show her, no matter what it takes. So, how does everything we know help us now? He's being honest about fighting the Blight. Whatever happens, he won't risk letting it back out into the world. Agreed. But he has a plan to escape that prison, and not one we'll like. He turned on Mythal, the one person he was actually loyal to. There's no way he won't turn on us. He's a spirit, or was once. He might be able to possess someone, affect minds, all the things spirits do. He created the Veil. His very nature is tied to it. That will be a source of strength, but also a potential weakness. Mythal has him all messed up. Anything about her or Elgernon is gonna make him angry. Sloppy. Solas thinks he knows what's best for everyone. Anything he does, he'll do while telling himself he's the hero. That gives us something to start from. Elgernon and Gillenane are the two big problems right now. But when Solas makes his move, we'll be ready. You have witnessed the Protector's tale, Dweller, almost to its end. Almost? How can there be more? When the mighty fall, their echoes cross the ages. An audience is warranted. Speak with your visitor. She awaits you in the crossroads. Falar com todo mundo, né, cara? Caramba, isso foi bem legal, assim, né? Muitas dessas coisas a gente já tinha visto nos outros jogos, mas aí a partir de alguns murais a gente viu coisas diferentes. Acho que, assim, a coisa mais chocante é aquele dali, né? E eles também eram meio espíritos, né? Os outros ali embaixo. Mas também muito legal, tipo assim, a reunião, né? Eles discutindo sobre uns diálogos muito bons. E é aquilo que eu falei, né? Muita coisa parece repetitiva, mas é porque a gente já sabe. E esse pessoal aqui não, né? Então, enfim, muito legal. Mas eu vou encerrar essa parte por aqui. Acho que uma das melhores partes, assim, de lore do jogo. Muito bom mesmo. E quando a gente voltar, eu vou falar com todo mundo aqui do Farol. Às vezes eles têm alguma coisa pra dizer sobre o que acabou de acontecer aqui. E seguir com as outras quests, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.